ಏನು ಹೆಡಿಂಗ್? ಟ್ರೈಬಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ in modern India or India. What is this tribal movement, or what is tribe first of all? Tell me, what is tribe? Living in the forest. Living in a forest. Tiger is also living in a forest. This tiger is a tribe. So, living in a forest. So, while discussing post-independence, I will again come to this. There are two kinds of things, two kinds of policies regarding tribes. Tribes. What is the two in sociology? Again, that is your concept. You know. Yes, define tribe. No. Like during Jawaharlal Nehru's times, there are two concepts he come across regarding tribes. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ? Integration and assimilation ಅಂತ. Okay. ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಮೂರು ಇದೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಡೆ ಅಂತ. So ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ what is tribe? Because this is my subject, anthropology. In one paper entirely on tribe India, tribe. Okay, tribe ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. So define tribe. You know what? There are hundreds of definitions for the tribes. If you go to anthropology, there are hundreds of anthropologists. They define in their own style. So there is no proper definition for the tribes. But you can't define tribe. You can't define tribe. But you can say some characters of the tribe. Yes or no? You can't define tribe. This is, what is tribe? The anthropology question. You can define some of the characters of the tribe. Yes, right. You can define some of the characteristics of the tribe. So what are the characteristics of the tribes? They live in isolation. They are the nature worshippers. They are sometimes Unsociety. or you can say uncivilized. Actually, again, this is a matter of debate. What is civilization? You know what is culture? ನಾವು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಚರ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. That is, if somebody is told, if somebody is told like this, he don't know the definition of the culture. You know what? The definition of the culture itself, culture is not, you can't define it. You can give some characteristics like that is their culture. Quarreling each other, fighting each other, that is their own kind of culture. And this is our culture. Like, so that is their culture, this is our culture. So you can't say they don't have any culture. Our culture illa anta nee helidre, you don't know culture anta. So that is their culture. This is my culture. So like that, for the definition of the tribe, there are some characteristics you can't be able to define it. So tell me some other characteristics. They are like in an isolated place, and they are in nature worshippers, and nature or forest is the lifeline. Right, and subsistence farming, they'll do some subsistence farming, gym cultivation. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. There is no economic thing here, just ಹೊಡೆದು ತಗೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಮನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗಿದೆ, ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿವಿಲೈಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅವರು ನರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. And they will follow their own culture. Next, technology ಏನು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ poor or basic things ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ವೀಲ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. Otherwise there is no technology. Transportation ಇರುತ್ತೆ, but not in a modern form. Small. Then families ಅಷ್ಟೇ, not well structured, like polygamy, polyandry, that is quite common. Next, tell me what are the threats they face in modern history, right? Or just forget this modern tendency. What is the problem of the tribe in India? Tribe ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟರಿ ಟ್ರೈಬ್ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದೆ. Forest was their lifeline, but because of the all forest laws of the Britishers, they made aliens. Britishers made tribe themselves as alien for their land. That means what? They are the sons of the soil, actual not. But because of these forest laws, the British government become owner of that forest. So they have become the inhabitants of that forest. These tribes become foreigners for their own forest, or you can say they become illegal entry. Their entry become illegal entry because of these forest laws. Our ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು because of these forest laws. This is the one problem. And any other problems? Please, I'll come to that. They'll practice some of the things which normal society, civilized society considered as social evils. But for them, that is their practice. That is their religious thing. And if somebody, being a government, if they brought some law, if they avoid it, they think that is a unwanted interference in their culture.
ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಲಾ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಕಲ್ಚರ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವರು ಮನುಷ್ಯನ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು. ಎಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ದೇ ಫಾಲೋಡ್ ದಟ್, ದೇ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಹೂ ದ ಹೆಲ್ ದೇ ಆರ್? ನೀವು ಊರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಆಡಿ, ನಾವು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್, ನೀವೇನೋ ಲಾ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in a later note, in that too, in northeastern part of India, in some of the small states like Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, illalla conversion jaasti, like missionaries activities, and some of the Islam conversion team, they did wonderful job. They converted. So this is the thing. So that is another threat. And first of all, do tribes are in religion? ಇದು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಯಾರೋ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಕಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಂದೂಸ್, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈಬ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಂದೂ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ರಿಲಿಜನ್. ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ಈಗ ನಮ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಚಿತ್ರ ವೈಶ್ವದ ಹಿಂದೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾವುದು ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈಬಿಗೆ. ಇನ್ ಅ ಲೇಟರ್ ನಾಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈಬ್ ದೇ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಹಿಂದೂಸ್, they convert into Christian, they convert into Islam, then they become some of the lower Islam, lower Christian, lower Hindu. ಈಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಬಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ಟಚ್, ಐ ಮೀನ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಂದೂ ಸೇರಿದವರು ಅನ್ಟಚಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಕೆಲವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಾಗೇನು ಅವರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನ ಲೇಟರ್ ನೋಟ್, ದೇ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ನ ಲೇಟರ್ ನೋಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ರಿಲಿಜನ್, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಲಿಜನ್. ಟ್ರೈಬ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅ ರಿಲಿಜನ್, ರೈಟ್? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. Tribe ಯಾವ್ದು ರಿಲಿಜನ್ ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. They are one kind of human beings. They did not fit in any kind of religion which our civilized society is following. Next. Maybe they use them as human resource for any of their works, household. Okay, ಬೇಗಾರ್, forced labor ಆ ಥರ ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Yes, the best thing is minor forest resources. You know, minor forest resources. Define minor forest resources. Honey. Like medicinal plants. Medicine. Everything which you will get in a forest except timber. I'll repeat. Everything which you will get in a forest except timber is a minor forest produce. This minor forest produce, extracting a minor forest produce, it may be a branch of a tree, it may be a leaves, costly leaves which can be used in spices, it may be a fruits, it may be medicinal plants, honey, whatever, the wax, whatever. These things, the collection of these minor forest produce, their livelihood. They don't have any other IT company or something within forest. Or ಬೇರೆ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ, income ಇಲ್ಲ. So collection of these minor forest produce for their livelihood, right? So because of some of the forest laws, Britishers made these things, collection of these minor forest produce made illegal. So what happened? They lost their livelihood. So their life reaches to severe. Sometimes they died because of the starvation. Right? This is the thing. When they strictly implemented this, they died because of starvation. This is one thing. And any other? What is the problem of the tribes? Before they are the landowners, forest. But after some laws and this, zamindar means this is not just for the civilized peoples. The zamindars are the owners, right? For the forest also, zamindars, this much forest, I am the zamindar, that much forest, you are the zamindars, and the inhabitants of that forest, they are the rent payers. So from tribes also they start to accept the rents. These zamindars from tribes also, like civilized society, farmers, peasants. From this tribe also, they start to accept rents, not in the form of cash, but in the form of something else. Right? Before they are the owners, today they become the rent payers, or they become the bargainer. Right? They are not actual owners. Next. So because of this, sometimes they couldn't able to pay. At that time, they took loan from the moneylenders, and moneylenders exploited their girls, women. Right? They trafficked their females, they trafficked their women, and they did harassment, they did rape, everything. Okay, even British officers, they conducted this stuff. If you look at anthropology paper 2, everything is this only. ಹೇಗೆಲ್ಲ harassment ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Britishers and moneylenders and local officers, forest officials, forest guards, police, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ harassment ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇಷ್ಟು, ಫೈಲ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು, ರೈಟ್? ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಒಂದು ರಾಶಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes, because civilized world they'll not even happy to live in a civilized world. They are good at forest and their lifestyle was fits to forest only.
ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಈಚೆ ಬನ್ನಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು, ನಾವಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಯಾಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್? ಫಾರ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೀವಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೀಸ್, ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. Chota Nagpur Plateau. What is Chota Nagpur Plateau? Eastern India. The northern Jharkhand, that area. Chota Nagpur Plateau is there. No, that is the mineral rich area. There is dense forest. Yella dense forest irutte, alle minerals irutte. Mineral extract ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ dense forest first ಕಡಿಬೇಕು. First ಕಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ tribals first ಓಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿದ್ರು. So this is the thing. Next. In cities also they can't ask, like anything wrong happens to them, even they don't know whom to ask for justice or any other help. Like if at all they come to city also, there is hundreds of problems, right? And they will not allow to stay in a normal civilized person. They have to stay in slums and this is the thing. That is something different. Within forest only, what are the harassment issues they face? ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Education ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈಬಲ್. Forget education concept. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. Awareness is societal awareness illa. They are the they are like fat cattle. They don't know anything, right? Next. The children of the tribes may be bought and for their Yes, yes. workings or in household. Like and all. yes, trafficking of the children. Trafficking. That is another threat. Trafficking of their women, trafficking of their children, and most of the times these diseases of the civil society that got entered, transmittable diseases. Even civil society, they have doctors, they have proper medicine. When that got transferred to these tribals, they don't have any medicines, right? Plague, AIDS, these kind of the diseases, transferable diseases. One transfer from here to there means their life was disaster. Here will get treatment. There, because of that, even today, if you go to Andaman Nicobar, the government of Andaman, they will not let you to enter tribal region because ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಈ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್? ಟ್ರೈಬ್ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು? ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಹತ್ತಿ ನೀರು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗತ್ತಾ? ದ ಲೋಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಅವ್ರ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಸಿಟಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ಡೆಪ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಧನ ಕೊಡಲ್ಲ. These kind of harassments. Next, they are paying something in the new revenue policies to the government, but do they getting anything return from the government? ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರೋಡ್ ಇದೆಯಾ, ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. You know what? There are no common tribal problems for that fits for every tribes. For the region specific, tribe specific, culture specific, there is a different problems, right? So let us discuss one by one. Take tribal movements of modern India as a heading. Write something. In Indian society, tribes led a peaceful life. In Indian society, tribes led a peaceful life, far away from the mainstream. Each tribe is an independent entity with its own tribal customs, tribal tradition, tribal laws, etc. With its own customs, tradition, laws. Under British administration, underline this, the tribes for the first time disturbed, severe disturbances, leading to series of tribal uprising or series of tribal revolts. Disturbed because of that series of tribal uprising or series of tribal revolts started. So why tribal revolts started? Because tribe got disturbed by the Britishers, right? So take heading, the reason for tribal uprising. Uprising means revolt. There are different reasons. First, take the British land revenue policy. You know this British land revenue policy, and in there also we discussed the different effects. In the last revenue policy discussion, we discussed the results and effects of the revenue policies. There we did not touch the tribal part, right? How it got affected tribal. Rest everything we discussed. New example, our point bari adಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು add ಮಾಡಬೇಕು. Okay? British land revenue policy. The zamindari system or permanent settlement system was introduced, which regarding zamindars was absolute owners of the land. And this zamindari or permanent settlement, which was properly implemented in Bengal Presidency of the British India, and most of the tribes situated in Bengal Presidency, especially Chota Nagpur belt,
Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, Northern Odisha. This is the Chotanagpur belt. From where tribe concentrated in that direction, and that is a part of Bengal presidency at that time. With the new revenue system, tribals lost their customary rights over the land. Before, tribes are the hereditary owners of that land, but after this, they lost hereditary rights. So the sensitive tribes, they exposed to worst situation. The sensitive tribes, they got exposed to worst situation, like exploitations by the British and their British and their and their men like zamindars, Marylanders. Next point, right? The tribes resented. What is resented? They are not very happy. Refused. Not very happy. Resented. Asamadhana ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. The tribes resented the introduction of new administrative system because they had their own style of administration. Underline this. In their custom. They had. See, ಏನಿದು? ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಬಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟೇ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಟ್ರೈಬ್ಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? So they are not very happy. They are listening to fits for this new kind of administration because they had their own kind of administration in everything. So ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ new kind of divorce ಅಂತ. See, this divorce concept is not there in tribes, right? ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. So they did not fit for this, right? They are not very happy for this new kind of administration. Next, in 1840, forest laws, underline this, forest laws were introduced by Governor General Harding first. Harding Harding's first. Governor General Harding first. Under forest laws, the first thing, forest tax was levied. Underline this. Forest tax was levied, adding more burden to the tribes. Next line, right? Some of the customs of the tribes, like human sacrifices. What is this? The practicing of human sacrifice. Bali. Human sacrifices, which is common in a tribe called Khonds. KHONDs. So, nimge Khonds ella ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? I am an anthropology student and you are my students. So you must know all tribe name, the tribes of India, because I know. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠ ಮುಗಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಖೋಂಡ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, KHONDs. ದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್. ಯಾವ ರೀಜನ್ ಇವರು? ಒಡಿಸ್ಸಾ, ಖೋಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ. They earlier practicing this, and British banned this through their new laws. So they thought this is the unwanted interference in their custom. Khonds. Next time, right? British deploying the army and police in tribal area. British deployed armies and police in tribal area to maintain law and order in forest. British deployed police in forest area to maintain law and order of the tribes. ಹೇಗಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಅನ್ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀವು CBC ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಬ್ರು ನಿಲ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಟೈ ಹಾಕಿ, ಶೂ ಹಾಕಿ ಡೈಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಫಿಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್?
ಅಥವಾ ಈ ಗೂಂಡಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಗೂಂಡಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಗೂಂಡಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. SI ಬೈತಿರ್ತಾನೆ, ASI ಬೈತಿರ್ತಾನೆ, ASP ಬೈತಿರ್ತಾನೆ, DYSP ಎಲ್ಲರೂ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಅವಾಗ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇರ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಹೀಗೆ 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 ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈ ಒಗ್ಗಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ, ಟ್ರೈಬ್ಸಿಗೆ. ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡಿಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏರಿಯಾ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏರಿಯಾ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ and contractors, they started entering into tribal society. Contractors, ಯಾವ contractors? Mining, not just mining, minor forest produce contractors ಇರ್ತಾರೆ, ಹನಿ ತಗೊಳ್ಳೋ contractors, ಅವರೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆಗಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The contractors, the money lenders, they start to enter tribal society, and the obsolete motive is to, everybody's obsolete motive is to exploit the tribes. And this is the another reason for what? For what? Uprising. The Christian missionaries, the Christian missionary activities. Oh, you can write like that because that is our history. The Christian missionaries and their activities was the equal factor behind tribal uprising. That is also act as an equal factor. That means that's one of the reason for tribal uprising, because missionaries enter the tribal area. ಅಗೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್, ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿದೆ. ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ದಿ ಸಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಒನ್, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇನೋ ಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂತ. ಈವನ್ ಟುಡೇ ನೀವು CRPC ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಲಾಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈಬ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂತ, ಡೆಕೈಟಿ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು CRPC ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇ ಬಂದಿರೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸೀನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್.